Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
কালকে না বসে দিয়ে আবার এলাম না কেন আপনার ভাবি কয় কি টিয়া বলে নাই 1000 টাকা কি আছে জিগাইলেন না? 1000 টাকা কি করছে জিগাইলেন না? টিয়া নাই কি করছো আমি হিসাব করলে গিয়েব মাঝে মাঝে হিসাব করে না চলে চল কামে লাভ গিয়ে গেছে সময় 9000 টাকা হেরে খরচ করে সিলিন্ডার গ্যাস মোবাইল কিনে দিলাম কে দেশো লাকড়ি না লাখ কি আছে এটা আমি বুঝো না দেশ উন্নত হইতাছে তো আমাদের দেশ কিরকম আমরা জানি না আমাদের দেশে সবাই বাড়ি করে জ্বালতেছে 2 তলা বাড়ি মানুষ পরিবেশ ভালো ঠিক আছে চিন্তা করে এখন জায়গা জমি দেখে কি করে আপনি লাকড়িদের আনতে কষ্ট গ্যাসের সিলিন্ডার দিয়ে দিচ্ছেন একা থাকলে যা একটা কারেন্টের মিটার দিব 4000 টাকা দিছিল বুঝছেন আমরা এই সরকারি চাকরি করে মামু লাগে কাঞ্জি বলা যে 6 মাস ধরে ঘুরায় বাড়ি হেডিং চেক দিছি কালকে লাগাইতে গেছে যে চাকরি তোর মাইরে সুজি সেটা আগে আমার মিটার দিই সামনে করবে কারেন্ট নাই কারেন্ট আছে বাইরে বাইরে একটু আলাদা হয়েছি তো নতুন আসসালামু আলাইকুম হুজুর 1000 টাকা পাঠাইছি গেছে শুনেন আমি কি দেখো আমি যে সময় আপনারা ফোন দিব তখন জান্নাতি মারে টাকাটা দিবেন এর আগে দিবেন না বুঝলেন যে 1000 টাকা পাঠাইছি আবার কালকে না পরশু দিন টাকা নাই বুঝলেন এর জন্য তো ফোন দিয়ে যে আমার কাছে রাখেন